Ichabada Yaite Vrindavane. Thereafter, Chaitanya Swarup Damodar Goswami submitted this appeal to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jagadananda Pandit intensely desires to go to Vrindavan. Тогда лотосный стоп Шри Чайтанья Махапрабху Сваруп Дамодар Госвами изложил просьбу Джагадананды. Джагадананда призывает отправиться в Вриндаван. Tomada Tani Agya Tenho Mage Bara Bara Agya Deha Matuda Deki Aise Eka Bara. He begs for your permission again and again. Therefore, please permit him to go to Mathura and then return. Он снова и снова просит тебя разрешения. Пожалуйста, пусть он сходит в Мадхуру, а потом возвращается. Aire Deki Te Yaiche Goda Deshe Yaya Taiche Eka Bada Vrindavana Deki Aya. You permitted him to go to Mother Sachi in Bengal, and you may similarly permit him to go see Vrindavan and then return here. Ты позволил ему навестить матушку Сачи в Бенгалии, и точно так же ты можешь разрешить ему сходить в Вриндаван, но не всем вернуться. Sarup Gosai Bole Prabhu Agya Dila Jagadananda Bolana Tanre Shikaila. At the request of Swarup Damodar Goswami, Chaitanya Mahaprabhu granted Jagadananda Pandit permission to go. The Lord sent him for him and instructed him as follows. По просьбе Сваруп Дамодара Госвами Шри Чайтанья Махапрабху позволил Джагадананде Пандиту посетить Вриндаван. Господь позвал его к себе и дал такие наставления. Varanasi Paryanta Swachande Yaiba Pate Age Savadane Yaiba Chatriyadi Sate. As far as you may go as far as Varanasi without encountering disturbances. But beyond Varanasi you should be very careful to travel on the path in the company of Kshatriyas. До Варанаси ты можешь идти без опаски, но после Варанаси будь осторожнее и иди только вместе с кшатриями. In those days, the path from Varanasi to Vrindavan was infested with robbers. Therefore, there were Kshatriyas to protect travelers. Комментарий. В те дни на дороге из Варанаси во Вриндаван орудовали разбойники, и потому путешественники ходили по ней под охраной кшатрия. Kevala Godiya Paile Bhatta Pada Kari Bande Saba Luti Bandi Rake Yaite Virode. As soon as the plunderers on the road see a Bengali traveling alone, they take everything from him, arrest him, and do not let him go. Как только грабители на дороге видят бенгальца, путешествующего в одиночку, они отбирают его до нитки и берут в плен. Purport. Bengalis are generally not very stout and strong. Therefore, when a lone Bengali traverses the roads of Bihar, the plunderers on the road capture him, rob all his belongings, and kidnap him for their own service. According to the one opinion, the rogues of Bihar know very well that Bengalis are intelligent. Therefore, these thieves generally force him into service requiring intelligence and do not allow them to leave. Комментарий. Как правило, бенгальцы не отличаются большой физической силой, поэтому когда бенгалец путешествует в одиночку по дорогам Бихара, грабители хватают его, обирают до нитки и заставляют служить себе. Есть мнение, что грабителям из Бихара хорошо известно о высоких умственных способностях бенгальцев, поэтому грабители берут их в плен и заставляют выполнять работу, требующую смекалки. Mathura Gele Sanatan Sange Rahiba Mathurara Swami Sabera Charana Vandiba. When you reach Mathura, you should remain with Sanatan Goswami and offer respectful obeisances to the feet of all the leading men there. Когда придешь в Мадхуру, оставайся с Санатаной Госвами и преподай к стопам всех старших вайшнавов, живущих там. Duri Rahi Bhakti Kariya Sangena Rahiba Tan Sabara Acharya Chesta Laite Nariba.
Do not mix freely with the residents of Mathura. Show them respect from a distance. Because you are on a different platform of devotional service, you cannot adopt their behavior. Не общайся близко с жителями Мадхуры, выражай им почтение на расстоянии, поскольку ты находишься на ином уровне преданного служения. Ты не должен подражать их поведению или делать то, что делают они. Purport. Mathura, the residents of Vrindavan and Mathura are devotees of Krishna in parental affection, and their feelings always conflict with the opinions of the Smarta Brahman. Devotees who worship Krishna in opulence cannot understand the parental devotional feelings of the residents of Mathura and Vrindavan, who follow the path of spontaneous love. Devotees on the platform of Vidhi Marg, regulated devotional principles, may understand the activities of those on the platform of Raga Marg, devotional service and spontaneous love. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu instructed Jagadananda Pandit to remain apart from the residents of Vrindavan, who were spontaneous devotees, so as to not become disrespectful toward them. Жители Вриндавана и Мадхуры служат Кришне в его настроении родительской любви, и их чувства никогда не вписываются в рамки правил, установленных Смарта Браманами. Преданные, поклоняющиеся сознанием его величия, не способны понять родительские чувства обитателей Мадхуры и Вриндавана, которые следуют путем спонтанной любви. Преданные, идущие в виде марга, регулируемого преданного служения, могут неправильно истолковать поступки тех, кто идет путем рага марги, преданного служения из чувства спонтанной любви. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху наказал Джагадананде Пандиту держаться на расстоянии от жителей Вриндавана с их спонтанной преданностью, чтобы избежать непочтительного отношения к ним. Sanatana Sange Kariha Vana Darshana Sanatan Era Sange Na Chadiba Ekachana. Visit all 12 forests of Vrindavan in the company of Sanatan Goswami. Do not leave his association for even a moment. Посети все 12 лесов Вриндавана в сопровождении Санатаны Госвами, где на мгновение не покидая его общество. Shigra Asya Tahana Rahia Chirakala Govardhane Na Chadiya Deki Te Gopala. You should remain in Vrindavan for only a short time and return here as soon as possible. Also, do not climb Govardhan Hill to see the Gopal deity. Оставайся во Вриндаване недолго и побыстрее возвращайся. И еще, не забирайся на холм Говардана, чтобы увидеть божество Гопалы. Purport. In his Amrita Pravaha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur advises that one should avoid remaining in Vrindavan for a very long time. As the saying goes, familiarity breeds contempt. If one stays in Vrindavan for many days, he may fail to maintain proper respect for its inhabitants. Therefore, those who have not attained the stage of spontaneous love for Krishna should not live in Vrindavan for very long. It is better for them to make short visits. One should also avoid climbing Govardhan Hill to see the Gopal deity. Since Govardhan Hill itself is identical with Gopal, one should not step on the hill or touch it with his feet. One may see Gopal when he goes elsewhere. Комментарий. В Амрита Прабхава Бхаши Шрила Бхактивинод Такур советует не жить во Вриндаване в течение долгого времени. Недаром говорится, чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь. Тот, кто остается во Вриндаване на долгое время, может перестать оказывать почтение его обитателям. Поэтому те, кто не достиг уровня спонтанной любви к Кришне, не должны жить во Вриндаване очень долго. Лучше приезжать туда на короткое время. Нельзя также выбираться на Говардхану, чтобы посмотреть на божество Гопалы. Поскольку Говардхан не отличен от Гопалы, его нельзя касаться ногами. Божество Гопалы можно увидеть, когда он спускается в Говардхан. Amiya asi teche kahiya sanatane amara tare ekastana yena kare Vrindavane. Inform Sanatana Goswami that I'm coming to Vrindavan for a second time, and you should therefore arrange a place for me to stay.
Санатане Госвами, что я собираюсь снова отправиться в Вриндаван. Пусть он приготовит для меня жилье. Eta Bali Jagadananda Kaila Alingana Jagat Ananda Chalila Prabhu Vandiya Charana. After saying this, the Lord embraced Jagadananda Pandit, who then worshipped the Lord's lotus feet and started for Vrindavan. С этими словами Господь обнял Джагадананда Пандита, и тот, поклонившись лотосным стопам Господа, отправился во Вриндаван. Sabha Bhakta Gana Tani Agya Magila Vanapate Chali Chali Varanasi Aila. He took permission from all the devotees and then departed. Traveling on the forest path, he soon reached Varanasi. И спросив позволения у всех преданных, он пустился в путь. Лесная дорога скоро привела его в Варанаси. Tapana Mishra Chandrasekhar Donhare Malila Tanra Tani Prabhuda Kata Sakala E Shunila. When he met Tapan Mishra and Chandrasekhar in Varanasi, he heard from him about topics concerning Chaitanya Mahaprabhu. Посетив Варанаси Тапан Мишру Чандрашекхару, он рассказал им разные истории о Шри Чайтанье Махапрабху. Maturate Asi Milila Sanatane Dui Janera Sange Dunhe Anandita Mane. Finally, Jagadananda Pandit reached Mathura, where he met Sanatana Goswami. They were very pleased to see each other. В конце концов, Джагадананда Пандит достиг Мадхуры, где повстречал Санатану Госвами. Они были очень рады увидеть друг друга. Sanatan Karaila Tanre Dwarasa Vana Darashana Gokule Rahila Dune Deki Mahavana. After Sanatana Goswami had taken Jagadananda to see all the 12 forests of Vrindavan, concluding with Mahavana, the two of them remained in Gokula. После того, как Санатана Госвами показал Джагадананде все 12 лесов Вриндавана, последним из которых был Махаван, они оба стали жить в Гокуле. Sanatan Nera Gopate Dunhe Rahe Ekatani Pandite Paka Karena Devalaya Yai. They stayed in Sanatana Goswami's cave, but Jagadananda Pandit would go to nearby temple and cook for himself. Они жили вместе в пещере с Санатаном Госвами, но Джагадананда Пандит ходил в ближайший храм, где готовил для себя. Sanatan Bhiksha Karena Yai Mahavane Kabu Devalaya Kabu Brahmana Sadane. Sanatana Goswami would beg alms from door to door in the vicinity of Mahavan. Sometimes he would go to a temple and sometimes to a Brahmana's house. Санатана Госвами просил подаяния в окрестностях Махавана. Иногда он просил пищу в храме, иногда в доме какого-нибудь брамана. Sanatan Panditara Kare Samadana Mahavane Dena Ani Magi Anapana. Sanatana Goswami attended to all of Jagadananda Pandit's needs. He begged in the area of Mahavana and brought Jagadananda Pandit all kinds of things to eat and drink. Санатана Госвами заботился обо всех нуждах Джагадананда Пандита. Он просил подаяния в окрестностях Махавана и приносил Джагадананде продукты и воду. One day, Jagadananda Pandit, having invited Sanatana Goswami to a nearby temple for lunch, finished his routine duties and began to cook. Однажды Джагадананда Пандит пригласил Санатана в ближайший храм на обед, закончил свои ежедневные ритуалы и стал готовить. Mukunda Saraswati Nama Sannyasi Mahajane Eka Bahirbasa Tenho Dila Sanatane. Previously, a great sannyasi named Mukunda Saraswati had given Sanatana Goswami an outer garment. Прежде один великий саньяси по имени Мукунда Сарасвати подарил Санатану Госвами свое облачение.
Sanatan se vastra masake bandiya jagat anandara vasa dware vasila asya. Sanatan Goswami was wearing this cloth bound about his head when he came to Jagadananda Pandit's door and sat down. Санатана Госвами обмотал этот кусок ткани вокруг головы и, придя к Джагадананде Пандиту, сел у входа. Ratula Vastra Deki Pandit Prema Vishta Haila Mahaprabhura Prasada Jane Tanhare Puchila. Assuming the reddish cloth to be a gift from Chaitanya Mahaprabhu, Jagadananda was overwhelmed with ecstatic love. Thus he questioned Sanatana Goswami. Решив, что красная ткань была подарком Шри Чайтаньи Махапрабху, Джагадананда Пандит ощутил прилив эстетической любви. Потом он обратился с вопросом к Санатане Госвами. Kahan Paila Tumiye Ratula Vasana Mukunda Saraswati Dila Kahe Sanatana. Where did you get that reddish cloth on your head? Jagadananda asked. Sanatana Goswami replied, Mukunda Saraswati gave it to me. Где ты взял эту красную ткань, что у тебя на голове? Спросил Джагадананда. Мне дал ее Мукунда Сарасвати, ответил Санатана Госвами. Shuni Panditara Mani Kroda Upajila Vatara Handi Hate Lana Marite Aila. Hearing this, Jagadananda Pandit immediately became very angry and took a cooking pot in his hand, intending to beat Sanatana Goswami. Услышав это, Джагадананда Пандит впал в гнев. Он схватил кухонный горшок и уже готов был ударить им Санатану Госвами. Sanatana Tanre Jani Lajita Haila Balite Lagila Pandit Handi Shulate Darila. Sanatana Goswami, however, knew Jagadananda Pandit very well and was constantly somewhat ashamed. Jagadananda left the cooking pot on the stove and spoke as follows. Хорошо зная Джагадананду Пандита, Санатана Госвами устыдился своего поступка. Джагадананда Пандит поставил горшок обратно на очаг и сказал такие слова. Tumi Mahaprabhu Rahao Parshada Pradana Toma Sama Mahaprabhu Priya Nahi Ana. You are one of the chief associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Indeed, no one is dearer to him than you. Ты же один из главных спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. Нет для него никого дороже тебя. Anya Sanyasira Vastra Tumi Dara Shire Kon Aiche Haya Iha Pare Sahibare. Still, you have bound your head with a cloth taken to you by another sannyasi. Who can tolerate such behavior? Но, несмотря на это, ты обмотал себе на голову ткань, подаренную другим саньяси. Кто может смотреть на это спокойно? Sanatan Kahe Sabu Pandit Mahashaya Toma Sama Chaitanyada Priya Kehanaya. Sanatan Goswami said, My dear Jagadananda Pandit, you are a greatly learned saint. No one is dearer to Chaitanya Mahaprabhu than you. Санатана Госвами сказал... Go ahead. Санатана Госвами сказал, дорогой Джагадананда Пандит, ты великий, святой и большой знаток Писания. Для Махапрабху нет никого дороже тебя. Aiche Chaitanya Nishta Yogya Tomate Tumina Dekaila Iha Shikiba Kimate. This faith in Chaitanya Mahaprabhu quite befits you. Unless you demonstrate it, how could I learn such faith? Такая вера в Шри Чайтанью Махапрабху достойна тебя. Если бы ты не проявил ее сейчас, то как бы я не узнал? Yaha Deki Bade Vastra Masake Badila Se Apurva Prema E Pratyaksha Dekaila. My purpose in binding my head with the cloth has now been fulfilled because I have personally seen your uncommon love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я добился того, ради чего обмотал себе на голову эту тканью. Сегодня я своими глазами увидел, как сильно ты любишь Шри Чайтанью Махапрабху.
Rakta Vastra Vaishnavera Paritena Yuyai Kona Pravashire Dimo Ki Kaya Uhaya. The saffron cloth is unfit for a Vaishnav to wear, therefore I have no use for it. I shall give it to a stranger. Вайшнаву не подобает носить шафрановую одежду, поэтому она мне ни к чему. Я отдам ее кому-нибудь другому. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments on this incident as follows. Vaishnavas are all liberated persons, unattached to anything material. Therefore, a Vaishnav need not accept the dress of a sannyasi to prove his exalted position. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order from a sannyasi of the Mayavadi school. Present-day Vaishnav sannyasis, however, never think that by accepting the dress of a sannyasi, they have become equal to Chaitanya Mahaprabhu. In fact, a Vaishnava accepts the sannyas order to remain an eternal servant of his spiritual master. He accepts the sannyas order knowing that he is unequal to his spiritual master, who is a Paramahamsa, and he thinks that he is unfit to dress like a Paramahamsa. Therefore, a Vaishnava accepts sannyas out of humility, not out of pride. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур так комментирует этот случай. Все вайшнавы освобожденные люди. Они не привязаны ни к чему материальному. Поэтому вайшнаву нет нужды облачаться в одежду саньяси, чтобы показать другим свое возвышенное положение. Чайтанья Махапрабху отрекся от мира, получив посвящение у саньяси, принадлежащего к школе Майявады. Однако современные саньяси вайшнавы никогда не считают, что облачившись в одежду саньяси, они становятся равными Чайтанье Махапрабху. Вайшнав принимает саньясу только для того, чтобы оставаться вечно слугой своего духовного учителя. Делает это, осознавая, что не находится на одном уровне с духовным учителем, который является Парамахамсой, и считает себя недостойным носить одежду Парамахамса. Поэтому Вайшнав принимает саньясу из смирения, а не из гордости. Sanatana Goswami had adopted the dress of a Paramahansa. Therefore, it was inappropriate for him to wear the saffron cloth on his head. However, a Vaishnava sannyasi does not think himself fit to imitate the dress of a Paramahansa Vaishnava. According to the principles set down by Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena, one should always think himself in the lowest stage, not on the level of a Paramahansa Vaishnava. Thus, a Vaishnava will sometimes accept a sannyas order just to keep himself below